Quay, sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay. Anh ơi anh à, anh báo bùa gì mà lại làm em yêu vậy? Baby, em nói từ đầu, baby can you say? Mai đi coi ngày, xem cái ngày nào thì nhà mình đóng con vậy. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười. Nếu em làm như thế trong em có hâm không? Điên lắm, đêm ngày vô nhà thương, đêm ngày vô nhà anh đến thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình toan tình mình tình tan tình. Changing sea levels are affecting fresh water in places like Chelanam, India. In Chelanam, salt water is moving inland into small bodies of fresh water, like ponds and wells, which the village's 600 families use for drinking, bathing, and daily jobs. Chelanam is near the city of Kochi on the Arabian Sea, on India's southwestern coast. The water around Chelanam became too salty to drink 60 years ago. It is now unusable, even for cleaning clothes. Anthony Katupusera's family has lived in the same house near the coast for over 100 years. He grew up drinking water from a pond and a well outside of his home. Now the pond is almost dry, just like all the other ones in Chelanam. Kutupasera is now 73 years old. He said when the pond was usable, there was no problem. They had everything they needed. But now they are using packed water for everything. We are surrounded by water, but we do not have any consumable water. There are water pipes that bring fresh water, but they leak or break a lot. That means trucks must carry water to the village. Each truckload of water must be poured into containers and then carried by hand into the village. The most recent water outage lasted about a month. Saltwater invasion of groundwater is a problem around the world. Wealthy countries can deal with the problem more easily, but developing nations like India have problems. Scientists say that ocean levels around the world are rising. They say changing ocean patterns, extreme storms, and too much water use add to the salinity problem in the Kochi area. This combines with limited fresh water in India to create a bigger problem. The United Nations Children's Agency, UNICEF, said less than half of India's population has clean drinking water. S. Shrikesh is a professor at Jawaharlal Nehru University. He studied sea level rise in the Kochi area using measurements of tides, satellite data, and other information. He said the sea level is rising at a rate of 1.8 millimeters a year. Bijoy Nadan is the Dean of Marine Sciences at Cochin University of Science and Technology. He said that salinity has increased by over 30% since the first water studies of the area in 1971. People are suffering because the aquifers are getting salinized, he said. Mariama Pillai is 82 years old.
Sometimes she needs to buy water. It costs her almost 50 cents for 5 liters. She has no water at home, and it is hard for her to carry back from the government trucks. Pillai said that every year gets worse as the summers become hotter. This was not the case earlier, when we used to know how to plan for each season with more water availability. But now everything is unknown, unpredictable, and unreliable, she said. Other people travel by boat to other neighborhoods to get water because they live too far from the main road. Karni Kumar used a wooden boat to get to Alappuzha, a neighboring city, to get fresh water. But many other Chalanam villagers also go there, causing high demand for water supplies, long waits, and even conflicts with people in Alappuzha. The Reverend John Colatil is a leader of the St. George Church in South Chalanam. He said that residents have to pay $1.21 to $2.42 per day for their water. This is around 15% of their daily income. Most income earners at his church are fishermen. They love the sea and have a deep connection with it. They call it Kadalama, which means they look at the sea as their mother, Reverend Colatil said. But the situation is very terrible for them because of climate change, weather, change in sea, and water sources. I'm Faith Pirlo. Quay, sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay. Anh ơi anh à, anh bao bùa gì mà lại làm em yêu vậy? Baby, em nói từ đầu, baby can you say? Mai đi coi ngày, xem cái ngày nào thì nhà mình đóng con vậy. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười. Nếu em làm như thế trong em có hâm không? Điên lắm, đêm nay vô nhà thương, đêm nay vô nhà anh đến thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình toan tình mình tình tan tình. Anh tính sao giờ đây, anh tính sao? Anh tính sao giờ đây, anh tính sao? Đâu thì tới, em cũng chẳng biết tới đâu. Nếu yêu là khó, không yêu cũng khó, em cũng chẳng biết thế nào. Hôm nay tia cực tím xuyên qua trời đêm, anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim. Ai chết em rồi, ai chết thật thôi. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn. Nếu em làm như thế trong em có hâm không? Điên lắm, đêm nay vô nhà thương, đêm nay vô nhà anh đến thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình toan tình mình tình tan tình. Anh tính sao giờ đây, anh tính sao? Anh tính sao giờ đây, anh